Today we'll be making the best chinchin. Ilecha, it will be your best snacks. Now let's go. So you get your bowl. We're using half kilo of flour. Now I'm placing my sieve inside the bowl to sieve the flour. Now this is me pouring the flour inside the sieve. So as you can see, I'm sieving this gradually because my sieve is small. If you have a bigger sieve, you are free to sieve it with it as well. It will still serve the same purposes. Sieve your flour to come out good for you. Ana m etinye sugar nke a 1 spoon, nke a 2 spoon, nke a 3 spoon. Ngaji atọ ka m tinyere n'ime. Nke ugbu a na half spoon of baking powder ka m tinyere. Ihe niile dị n'aka gị otu ọbụla ịchọrọ ka o nwee ike si na-atọ. Ugbu a na ihe a wụ nutmeg, m etinye half spoon of nutmeg. Nke ugbu a na wụ nnu, salt. I'm going to sieve it again. Ka ụtọ ya niile nwee ike banye abanye. Now you will see lumps inside it. Iwọpụ ya, ichekwa n'iticha ya, iwere aka gị tinyecha ya. Na agbasara m ya ọfụma wee na-etinye my butter n'ime ya. Room temperature is perfect for it. Ọ ga-adị mkpa ị na-eme ife a, iwere aka gị were massage ya ọfụma ka o nwee ike nye gị ihe ị chọrọ. Now I'll be using 2 eggs. One, I've already break it inside the plate. The second one, ana m aga itinyekwa n'ime efere. You have to do what? Turn it very well. Then n'ime hole ahụ itinye akwa ahụ n'ime. Itinyecha ya, then ị ga-abịa were ngịnị aka gị ka Chineke nyere gị were massage ya ọfụma ka o nwee ike nye gị ihe ị chọrọ. Then ị massage cha ilekwe ya ọtọ ga-esi adị. Na iwere ngịnị ihe condensed milk m were wunye. Wunye ọkwa obere ka m na-etinye ihe. Nke a liquid milk m ga-etinyekwa obere ka ị ga-etinye because flour m na-use buru ibu. Ihe ọbụla ị na-etinye, you have to be very careful in anything you are adding, okay? Ọ dị mma ị na-eme ya obere ka o nwee ike pụtara gị ọfụma. Now you can see how it turned out to be. Ị ga-afụ na ụtọ ọ dị were hụ na ọ kwụọla jim. Ọ ga-adị too soft, ọ ga-adị too strong. Ka o nwee ike pụta ọfụma. Now I am sprinkling the flour on the table. Ebe a nka m ga-abịa were massage the last massaging ka m fụ na ihe niile achịkọlata ọnụ, spices niile abanye ọfụma. Now can you see the texture? Awụ na nke a ga na-atọ iche. Now the taste is gonna rhyme very well. Now after that you're gonna cut it into 2. Okay, I separated it to make it easier for me to roll it. I chopped this one into 2 as well. I'm gonna take it half by half. This roast stick in afo, guess what it is? In your bling where use everything serve as purposes. Now you can see me, I'm rolling it very well. Going flat off, man. Now it depends on how you roll it, okay? Because you don't have to roll it so flat. You have to make it to have a little weight. Okay, now after rolling it, you have to slice it. Cut the saya na size or now I'm going to heat up my oil. This soya oil, this is to allow it for 3 minutes to heat up before adding your yummicious and delicious chinchin. Separate it very well. Put it on a medium heat. Now this is the air fryer baked one. Results or the fried one or the baked one or ya check and zoom or the fried one, vroom. Zoom or the baked one, vroom.